Beats, we got it. What's up, everybody? This is your boy DJ Late Destroyer. We are back again on the Kasi podcast, guys, and this is our episode 2. We have a very beautiful lady today as a guest, Pearl from Monsterolos, and we're gonna be unpacking with her. I actually can't wait to know a lot about you, Pearl, because I have so many questions for you, and I'm sure you're hoping and you're asking yourself, "For what is he gonna ask me?" But I want to know. I want to know a lot of things. Um, prior to inviting you on the podcast, we saw like you're doing really good, man. You know, you're doing really good, and one can ask themselves, "What? But why? Why is she doing this? Because what it's a calling, you know. Same applies to business, but it's a calling. So I want to know, Pearl, Ore, tell us about your businesses. Tell us about you, Orotwakai, and your uprising. Just 2 minutes, 3 minutes. Huh? Okay, hi. Dumelang. Ya bolelang ke Pearl Ntokozo Mafumeza from Monsterlos. Kitoring, the founder of Pearl's Gift Hampers, founder of Pearl M Foundation and Associates. I'm from Monsterlos, 26 years old. Awesome, man. Awesome, nice. You're a shy person, Pearl, ne? Yeah, I can tell. Even before they said, I realized, story. Pearl is actually a shy person, eh? But one of the things that I want to know, Pearl, I've realized that you're doing something. Say, Lord, there's a lot of people by Lord the capability to do it. Like I saw you have donated a lot. Like before we go into your businesses and whatsoever, the donations that you've done. And the reason why I want to start on that, the reason why I want to touch on that, Gore, there's a lot of people, Pel, they have a lot of money. I understand. They have a lot of money. But they never do the things that people like Pel are doing. You are giving to people. Tell us more about that foundation, Gore. Like, it told me the guy, did you just wake up and say, I want to start giving clothes and food parcels to people and whatsoever? Like, it told me the guy. Okay, I can tell what I told me like I mara. Ki told me 2021. Mm, Then I ignore. I know ban to le gore motho ga nkgopela di-pets. mm, Phele kgopela nrekela di-pets. mm. Ke ntho e leng gona mo go nna. A Okay. se ntho e reng ke bone motho o mongwe a e dira then ka re ke a e dira. No. Mm. That's why o boletse wa reng wa dilo tse dingwe ka re ke calling. Yeah. Ntho e before o dira selo nna ke fela ka re tshwanetse o le gore ka sona pele before. Mm. Go o Okay. tsoga gare ga bošego ya tla mo go wena gore do this Help this do person, this help yeah this person. o se ka e dira because o re o bona mang mang o tsogile ka Ka ntho e ka ntho so. ya go donate and stuff yeah Okay. so then 2022 ka thoma ba serious Okay. ka thoma ka reka di-pets ka ya dikolong a ke thuše ke motho by then ne ke sa thuše ke motho ke reka di-pets ke kgopela go batho pampa maybe motho a romele 20 ranta mongwe a romele 50 ranta ke reke then ke donate then from there ka nagane nngwe gore mos ge ke ya mo ke iša di-pets batho ba ntse ba tlhoka diaparo Okay. nka se re nna ke sokola but go na le batho ba ba sokolang go fetiša nna Yes. nna ke a kgona go robala ke jele na le batho ba bangwe ba yes so ka nagana gore no e re ke kgopelele di-donation if batho ba na le diaparo tša gale ba romele if o mongwe kgone go reka diaparo dieta tša sekolo diaparo tša sekolo then ba romele then ka thoma moo Okay. like batho ba recognize batho ba romela then this year ka nagana gore e re ke be le batho ke kgone go registera NGO yaka cause fela e nyake o ka se register o nnoši Okay. tshwanetse o bele 5 or Yes. 4 or Yes. 5 Yes. yeah Yes. Yes. then ka include batho then from there yeah Okay. So you have ra gore o na le batho ba e leng gore on the background they are ke ba go nna thegile like. ke nabo ya ke Oh, nabo ke okay. nabo
ga botse ke tlo gore ke naye Okay. yeah ke nabo ba i-2 By 2. yeah ba But they i-2 are like committed to like, is it a ke re nako nngwe like o ka kry-a o bereka le batho mara o kry-e le gore for you it's a calling mara for bona o kry-e le gore maybe Yeah. ke mara are they intact in the business? bona ba participate in some way Okay. tshwanetse motho a ntse o mmotse gore gape tshwanetse re dire so tshwanetse re ye sekolong sa gore gape go tswile this and that Okay. yeah other than that motho a ka se botsise gore how far are you wa bona Okay. o kgopetse di-donations or and stuff yeah Okay. so ntho e mo go nna not go bona Okay. nna ke a ba update Waba update and waba uplifter also. Yeah. Okay, so you said something about schools. You also visited schools. Mm. Mo dikolong, what were you doing? Were you ne ke motivator okay? like ke botsa bana ka mokgwa ke godileng wa bona ge ka ga tlhalosetša motho o mongwe ka mokgwa ke godileng Okay. o ka re ke mmotsa maaka so ne ke ba aga gore the reason why ke le so today ke re ke tsene sekolo but a ke nyako o bereka motho ke nyako bereka ke thuše batho because le nna ke godile ke hloka dilo tseo Okay. so a ke nyake motho o mongwe a di hloke ke It le comes bona. straight from the heart. Yeah. So where did you go? High school or guy? Ile- Just to touch on that. Ke tlo- mo ke tseneng Mm. am Mashego AM Mashego. I believe you come astrology. yeah e monsterlos Okay. Okay. So you believe or maybe like because I agree calling it something that develops on Zoho. Like you know, even when you were at school, even though you couldn't start, but you always had that thing. Ish, Mara, I need to help people. e le gona. Okay. No, Pearl, what you're doing is beautiful, man. And I'm still gonna emphasize on that point again. Like, when about they have a lot of money. One understand who might have a chance to give out to people, and we are not saying worry, but I'm saying that it's only morally right, worry, because of there's people like Pearl who's working hard every day and still trying to build her businesses to get out there, but she's giving out to people. Mara gona le batho ba e leng gore they can actually go buy 2,500 pairs of shoes and give them to schools, but they do not do that. So in terms of that, are you like open to work? Maybe let's say if someone akatla are, because your NGO, you said it's a registered again. If someone akatla maybe unyaka wa a part of the NGO, maybe to do a certain thing, are you open to working with more people now? a ke open Mhm. like a ke rate o bereka le yona ye nkapeleditše honestly a se nna motho a go nyaka o bereka le a group of people Okay. ke nyako ba e one like ke nyako laola ga ke nyake motho o mongwe a tlo mpotsa gore unless go le necessary mara if Okay. not Mm. ke shape le one Okay. So what if someone is watching right now and they saying Ishpel is doing a very beautiful thing and re ka rata gore maybe re ka kenya tšhelete into what she's doing, but I agree go kenya tšhelete it means motho wa invest. You are not open to that. no wa romela mara e se ka ba investment E se ka- oh, nyaka investment a donation. kere in future motho a ntse o tlo hwetša a checkile gore gape because of Yes. ke nna Mm. yeah so ke nyaka donation Donation. yeah wa Okay. mpha o tswa go nna Okay. a ke go kolate a re kolotang Mm. So like as you were giving to people, ne, like for wena I can ask God, King, was there a moment when you were giving and you were touched because of a certain thing you were born, or like you know sometimes you give a person something or kry lore wa e hloka mara like I hloke, but ona ba bang kry o mo fa bona gore like was there a moment where you felt like you yeah, do you mind sharing yeah that? go na le sekolo se seng ke ile go sona ge ke thoma vele matitšhere a ntse ke ona na mfounela gore gape go na le bana ba sekolo ba ba so Okay. then ka ya go sekolong seo ge ke ntse ke bolela man ka re ba emelele re tle re tse dinepe and stuff so ka bona mongwe a apere dieta ke ba fa dipets Okay. motho a apere dieta tša go bolega kore ya ba ntho le gore vele ngwana o tshwanetse a fotla sekolong a le so Mm. pelo ka ya ba bohloko kore gore ke be
ke be so no Mm. ke sa nyake se le ka motho o mongwe Mm. letšatši lele ke le ka kwa bohloko It was bad. ke le ka kwa bohloko a ranta e tša le school bag Mm. ka kwa bohloko Mm. but then Yeah. wa e fetiša Aish. I believe like it takes a lot of emotional toll sometimes go donate, ne? Like also about like you see nyake o bole o pelo bona dilo tse e leng gore di utlwisa botlhoko, especially if you because when I believe, because I know Pearl out of business and other things, like I know you, I know your heart, I know everything. So I'm saying what the reason why I'm saying what it's on because I know your heart, and also I know a lot of women are looking up to you, especially young women, because Yeah, young you're women. you're doing a lot. But before we get into what you've done with your businesses, we want to know what are your business, what are the names of your businesses before it's all pele, then re spread everything after. Just introduce your business to us. So what is Pearl doing actually? okay ke tlo reng Pearls Give Temper e accommodate everything ye ke Okay. e dirang Okay. ke dira ke a baker Okay. ke dira di-key holder le di-number plate le di-sticker Mm. ke na le di-perfume tša dikoloi Okay. then ke na le keng ke tlo re keng ka ntle le ntho ya go donate Mm. ya di Okay. feletse Okay. di feletse Okay. nna di a felela ke tše ntši Ke tse ntši. ke tše ntši man tše dingwe ke a di lebala Ooh, ke wow. tše ntši Nice life problems. You even forgot the businesses that you're having. But would you say, or are you motivated? Are your businesses profitable, Pep? You are able to live with it, with your businesses. And because of you are running a lot of businesses, I believe it's difficult. Sometimes it's difficult not sometimes it's always difficult. And to a young woman who's, even an older woman, to another woman who's looking up to Pearl and saying, I want to see myself walking the steps that Pearl is walking right now, what would you say to her? ntho e ka e bolelang se ka ba le ditšhomo Oh, no friends at all. if o jaaka business Eh, ish less friends okay, then o se ka focusa dilong tša batho okay, o se ka re mang felo o a peka ora le nna e tlo mperekela okay, no o dire selo sa go tswa ka pelong se ka Okay. dira selo ore o thabiša ba bangwe okay, and business gape a e nyaka gore o sepele ka dieta tša motho o mongwe gore okay because go a berekega ke nyako ya always ke out gore vacations and stuff Okay, a re okay. swana re tšwe malapeng a swanang that's true, not from the same background. mind you nna a gona motho o nthušang Okay, ke nna ke you started ke everything by nna yourself ke one from the ground. ge ke shota ka something ke stakele tshwanetse ke stoke there's no way gore ka founela motho o mongwe ka re nthuše ka tšhalete ke one so this thing ya gore gale ke kwa batho ba re gale mane o thome ke thome 2022 Yeah, I know, Khaled. ya motho o re gale o thome why o sa reke no ke na le di-plans You have your tša own plans. nna a ke swane le baba ke re le bona nna ke sa covera dilo tše Dilo dingwe tse tše dingwe. ya so bona ba na le mentality ya gore ga a šetša bereka so maybe ke dirile 10 ya di-gift no o na le O na le tšhalete tjhelete. So, and ntho e bolelang, it's very important because of, I believe, or within our society, ne, batho ba go judge based on, do you think it's the case? If I'm wrong, I'm willing to be corrected. Mara ke nagana gore if batho ba go judge in terms of that, I think in our society ba go judge ka gore o na le koloi na. I think koloi is the thing e leng gore batho ba go judge ka, which is wrong, you know, because of, I believe gore like you are able to run like any other person o e leng gore ga ana koloi o kgone no run a business tsa gagwe ntse o sena koloi. You can always outsource to hire because o bona gore right now but I want to extend my shop, right? o bona gore maybe let me do that wa bona. So by saying that ke ra gore ke dumelelana le wena gore people will always come and ask you gore why o sa re ka gore
le Tabaji Ge ke vacation. ithoma ne ba le kae? Oh, Tomane Balakai. Ne ba le And, kae? and that's the hard thing about business. Ne ba le kae? 'Cause Eish. ne ke le one. A ka kgopela motho sente. So do you have a place mo e leng gore like wa berekela? Maybe Yeah, like ke a na le spot. ke na le shop ya ka. Oh, Pearl, you have your own shop. Yeah, ke na le boutique, but then a You ke have a boutique. bereke Mm. full time. Okay. Wa phone or ke mo shopong ka tla. Oh. A ke no dula ke le shopong. Okay. Okay. No, also I'm going to share your contacts with the people is that fine? It's okay. Okay, yeah, guys, if you want to reach Pearl, there's contacts on the bottom, like an phone, like an email, as you head to Rotiran. But we're still here. Don't worry, we're not at the end, guys. Don't worry, we're still here. We're still here. So, Pearl, there's a story that I wanted to share with you. There's a household, there's a place where Ramatsepe or Mashitan in Reda. On a motafokopo. Ntlo ya bona e swele. Ka Yeah, nako ya Jikoma. ba mfounetse, yeah. Oh, you know about it. Ba mfounetse That's gore ba nyaka impressive, man. diaparo. Okay. And then okay, so you are also like wabatusha for tabaya being the center of the donation to deliver to them. Zanke ba hwetša dilo tse ba di nyakang. Oh. But ke ra gore le sa le open gore if Yeah, ra maybe thuša wa kgona go founa wa re go swela kere eh mme ba gona dijo eh nna ke tlo dira tše ke di dirang but then dijo at the end of the day mm. e tlo ba gona. o di tlo ba gona. Okay. So if people want to donate to those people, you are one of the people by Lord Bakao contact. That's amazing, man. It you know once o serious go guy help because from Mostrolos to here is far. Mara, you were able to hear, or rather you were able to be contacted or there's an issue. What are the impact that you are playing on the community? It's serious, and we Renes the Kasi podcast, we commend you for that. You are doing a very great job, and don't stop. But also, I want to ask this, ne? And it's a question that I usually ask female women in business, ne? Because it's a reality. We see statistics, it's gender-based violence as cases whole, right? And as a woman, being in business, like, how do you cope with men who are unable to? You are a beautiful woman. That's not even a question. You are a beautiful woman. Obviously, most men will come and get attracted to you, but there's those men when you say no to them, they start. I understand. So in terms of that, how do you blend in the business? So like, how do you handle? How do you work around those things? Nna man banna ba ntshwenya. Okay. Mm-hmm. A ke tsebe ke na le madi a la banna man like relationship ya ka le Machita o ka se understand and ka se tlhalosetse motho o mongwe. Okay. So like nna anytime ke ka dula shopong for the whole day until bosigo ke a tseba gore a gona motho o tlo tsena. Okay. Ke a tseba the moment ke bula ka shopong go tlo ema taxi ko ya phaka go atleng there's no way gore ka ba e one. Okay. And wa ba ka se ndire so like ke protected ke na le ditšhomo tša ka ke ma-out. Oh, okay. Yeah, so ke protected e le ge ka sepela gare ga bosego ke sepela ke a tseba mang o tlo tla tlo ntšea mo keleng. A ke tshwenyane le motho. That's amazing, man. Ntho e tshwenyang e nngwe re yang gore go bole gender based violence eo ya bona mo bannyaneng e re ke ska e beya snacks ne mara ke a e beya. Ntho e ya gore banna ba qene ba tlhakiša basadi ke taba tše tša gore mehle ke re lefa mpe. Okay. Lefa then lefa nako ela šetša bona gore o bona semangmang a o sa tsena taba gago o nagana gore lefa o tlo go tlogela a o na selwa ke re wena because he thinks gore yena ga go fa that money wa le he's eno actually buying, he's investing. gape then wena o ya go ba bangwe why e thoma mo then the next thing bona bannyana bao ba phelang life eo
ba hloya ba hustlelang. Oh, That's why okay. you kwa ba re mosadi wa go tipereka ke problem. As problem. A ka se dule nonsense. Oh, As problem. okay. Tshwanetse we understand as problem. Mm. No ka se dumele nna gore monna a re tša di dirang because of yena o na le tšhalete o mpa tšhalete Mm. Mm. So let's be specific. When you say atira tsa dirang, you mean like cheating. our cheating yona cheating re tlo itšhabela mare paletše bo tate mogola rena rena Okay, because here's a question, and I've always wanted to know what women in business, Lena, women in business, most of the times, like you are very clear about, I'll not take this. ya ke re I'll business not take tshwanetse o that. ikilela wa ikilela so Oh. go dula le motho a ema-emang Okay. the next thing o tšea dipato tla mo go wena business a Okay. e sa rana. Oh, it works like that. Yeah, business didn't ya know. ema tsi So if your partner, chila if your partner goes out and do things with other women and then come and if be motho with a na you. le dipate hey, wa ntse a robala ka ntla tla mo go nna eish, I ra di- sa tlike then I didn't know that, man. ya tshweng business ya tshweng business e nyaka o tetse gore o nyakang e tshwana le go bereka ka motho if o le ngaka or o ileng tshwanetse o tikilela kere Yeah, ya dingaka, I know what yeah tshwanetse ba ntho ke tikilele. ntho e one I'm getting educated today, eh? business wa tikilela So Pel, Nteo, since re sa le mo yona tabanyaneng eo, ke nyaka gore gannyane fela, I just want to hear your opinion on this, then we'll go back into your business. Ne? What do you think about couples where a man says, I don't touch your phone, you don't touch mine? Hey. What is your say on that? ai Like, why not do you believe gore Aye. as a relationship, your phones are not, they must be open to each other, Eh. where I can just go to it and search Facebook, Instagram, and whatever. O believe gore o ka phone go e beya wa e beya Mm. wa e beya wa re motho wa ka ke a sepela ke a boa a Mm. šala e swara Okay. wa e tshwanetse o mongwe a re phone ke privacy yaka Mm. ga gona privacy ya selo privacy ke batho ba ba utang ka mo Mm. then motho a ntse a tlo go botsa gore a ke re phone ya ko e swere Mm. ke ntho eno e nyako e hweditse a e bereke so And then you ga gona cry, nnete not mo say, okay. phone na le dilo tše ntši So you're saying you wouldn't settle for a man who says you don't touch the phone? ga nna phone ka e tšea ka sesetleng Let's say ore I've changed the pin and you don't have access to my phone, but I don't touch yours on. mose wena ga o ntsee You wouldn't you wouldn't settle for that. ga o ntsee No, I hear you, man. And there's nothing wrong with that, ne? The reason why I'm asking a lot about things that has to do with women. Remember, we are dropping this episode on Women's Day. You understand? It's going to be more about women, more than anything, right? So, when as a woman, Pearl, besides your business, with the stories that we hear that happens out there with couples, with men doing, if there's one thing that you would change about men, what would you be? What would it be? kora ke tse gore ke thomo kae cause ke tše ntšhinyana But I want to know one thing like that you would want to say, if all men could be like this, mentality ya monna okay? ga bona modimo fo e change ka mokgwa le tipotsang gore le hlalefele ka gone no lena le bana le nyaka I'm rena getting chopped in the picture, okay? yeah. lena le nyaka rena rena re batswadi go lena No, that's true. ya Yeah. rena re batswadi That's lena true. gapa le tipotsa gore le hlalefele tshwana le gore o re wa jola Mm. motho a fitlha go botsiša o naganang wena go botsiša o nagana gore a tseba o naganang o bapadile game ya gago shapa Eish. And I heard that women are blind. Ka catch. o sensa wa sensa mo Oh, women sense. Because I've wena o seen. sense gane No, I can't sense because of. I don't believe as a man I can sense if a woman is doing something. problem gore banna ke re le a hlakahlakana a ke re a se nna fela No, but you can't. You put no, but you can't say that. It's not all men. It's
not all men who are doing that. But I dumela gore most men they're not loyal because of agree when you go to a lot of weddings tsa mo gae, particularly Limpopo. Sala o ka ba laya mosadi akere Ba dirang? ba molaya like ba mo motsa gore a itshware bjang kwa yang and whatsoever. One of the things they tell her ke gore e monna a itla bošego o se ka mo tshware o tswa kae. Kgale, ka nako ya bona. Ka nako ya bona. Monna ka ya selaleng a boa fro a nkga perfume wa sa mmotšiša. Is it possible? So Okay. what- E re wene motho wa gago a tšwe, nna ke tšwe. Ke bo ke nkga di-cologne. E seng perfume, ke re cologne. O naganang? Ha o nagane gore ka bo ke nametše V-class, maabane ke Yo tšwa nama kae-kae. we. That's true. So e nyaka o nagana. Ke dilo tša kgale tšeo. So but what changed, Pearl? Like what No, changed man. from the principles tsa kgale to tsa no, what changed? A ke re wa kwa ba re ke new generation. Okay. Ntho nngwe le nngwe ya expire. Mm. So no a re sana ka reng batho ba re guidang gore no man go so o hwetse go lla maybe nno go motho a nnyetse e ke boela gae ke re ka bonteile ba re a wa tšea peke bo Wa ga- nako e la kgale ne ba tlo re bo wena Wela bogae. ya bo wena Which is lokiše very taba wrong, man. ya lokiše taba tša gago Which is so wa very bona wrong. yeah it's wrong And what are gender-based violence kgale ga botse be leng E you know what gone, be sa yeah, expose yeah. because we didn't have smartphones, your Facebooks and whatsoever. So right now it gets to be exposed. Hey, mara no dilo tša Facebook ai Mm. no like phelo ba re o phelang ke bona ba Facebook social media Instagram eme a re sa phela borena Okay. no gape batho ba bangwe ba sa phela bona o phelela gore mang a mpone gore ke rekile teki yang mang a mpone nna o bona ke nna a ke gane tšhalete o ke a e dira but then it's re gore o hwetse di-shopong ba re ke reka diaparo Okay. it's re ba re ke tswile ya ke a kgone go tswa ko ja breakfast lunch e be like spend more than 100 rand Okay. because ke tseba tšhalete ka mokgwa re O e berekelang ka gona. Yeah. o dule mante go sena tšhalete oro customer next customer so phelo ba re phelang no a se phelo ba rena re phela social media We are living to show people that we are living. yeah We are not actually living. yeah Eish. Yeah, no, that's very educational, and that's true. But do you think, Ore, like when as a businesswoman, like have social media worked for you on a positive way? positive and negative even so mara mostly in a positive way Or mostly in a positive yeah way? Okay. yeah. 99% 1% no ba negative mani no ba jealous Okay. Yeah. yeah And that one will always be there, you know that? yeah Mm. jealous e gona bo batho ba ba actang ba go ba le ditšhalete gale ba ba dira dilo tse di-negative ba kae no motho kgone o driver se 63 wena o mpostang o na leng o na seo I was talking about the people in the industry. I was looking at a video of Schaba. You know Schaba, the gospel singer. Tabelo tsa rona. Yeah, he was crying. I think it was a year ago. I once saw his video crying. A guy who was one of the most booked gospel artists in South Africa. He was crying, saying that he's broke. He was ripped off. He was crying, saying, "Worry," because he started as a hobo. Chaba was a hobo. Then he came into the industry. You understand? He was crying. So that industry, because you are in business, ne? The reason why I touched this chap, I touched him because of this question, or because of you are in business and your business might end up exposing you in media. For example, you run that charity. Someone might say, "Pell, we have started a show on this channel, and we want you to come and run it. Ube the presenter. Ya go donate diaparo." Like, what do you think about the industry as a whole, as the media? a ke nyake motho a ja tšhalete ka lena la Okay, but there's people who gonna sign you, Pell.
who will say, "Hell, you have a contract and you're getting this much salary a month." e pala gona mo gore motho a tlo mpeela tšhalete So palela gona mo shetse tlwaetse gore ke kgone go robala ka 20 rand eo mo go nna it means something. okay. So ka se emele tšhalete ya gore ke tlo emela motho a nkgodise. Do you still need a refill? Oh, sharp. I'm gonna need a refill. Karabo, can you refill? Guys, I'm asking my cameraman to refill me. Remember, it's a conversation. It's not an interview. By the way, come here. By the way, guys, this is his birthday. It's a birthday boy. He's growing. This is the man behind the camera. Karabo, my push. So, what do you want me to buy for you? A car. Oh, shame. Pearl is a businesswoman, so Pearl will get you a car. You get a car. You get a car. No, Pearl. Like, I go blame because of. I've said a lot. I've sat down with a lot of business people. I don't see myself working for another person again. Are you saying? Are you sharing the same sentiments? Thanks, Kari. Thanks. The birthday boy. Sorry about that. You don't see yourself working for another person. Unless otherwise. Mara, I can multitask. Nyako focus On your American business. business jacket nyaka focus. You wanna deal charity nyaka focus. So the moment ki bereka moto the whole day, then late go check the gift or go hoja batho bang inbox it banyaka diaparo go donate na komang. You are not gonna get tired. Go reka na komang dil tsa di gift go like dil tsa ding nyaka before or ke a dumela o tinagan pele gore mmere kwa ka ge o shalela mara ora gore na thusha motho mo gore a tsoge then na shalela mara so I love that mentality, man. You know, it's not easy to. It's not easy because we grow up in a society where we are skolong, from skolong we are miracle. Then you retire. A lot of people have been afraid to try business and not work because of, I think we are a standardized community where they say, "Oh, bereka ke gore wa bereka ka." Oh, yeah, 25 wa gola. So I think that's Lena Pele as business women. I think ke lena ba eleng gore le inspire this team man ya gore go kgonagala guys. It's possible. You can work for yourself and pay yourself a salary. But what level of discipline do you need to do that? Like, you oboletse ka ditšhomi, but what other things still no gore di ka go distract from actually saying gore banna mara phela banna bona ba distracta ne banna ba distract e nyaka le gona go heditse monna a ke tse gore tla re hwetse monna mo jwang. Okay. Mara o bile monna lo go ba le nthola ya gore lena na le business ka gare madinyana business. Okay. Ga bereka tse gore okay mthaka o ile kai obvious o tlo bo deliver or something. But then we lo hwetsa monna ya o banne no business a nyake so business a nyake stress sa monna because Latin that you say me na le focus wa iluza if una le monna mo so like lo go bereka o sa bereka focus ke go yena jalo gore mthaka a nyake se mthaka. So as a like since you saying gore banna na go ngwe there a kre ke nnete ke a dumela ba bang there o kre ba le on your face like gore wena we are banneng o kre ba go invite like right now we invited you on the Kasi podcast o kre re we are do jola le yena o because we took pictures prior to shooting. Why post that? So that's why you saying gore banna. And also if monna if you said, if I recap from earlier, you said if there's one thing okay change am gore mentality. Monna ke ngwana o naganela mo waleng. Okay, I will not bone ko mane tšwene o mnaganela okay
wena o nagana gore no go sena seeta o botsa ke mang reng lefa man a seeta se a sa kgatlhise o Yeah, botsa ke you mang have to keep massage. obvious so wena o hlalefile I can't see that now. You see, guys, you see what Pel is doing now. Pel is conning. I think but it's fine. That's why they're saying a lot of men, banyaka women who can resemble their mother. Because of o kry ke itswa ka hempe nngwe ya sharp right change hempe Yes. so we can't live without you guys, we can't live without women. mara That's a banna fact. ba dumela gore we can't e no ba wene mo South Africa jikelele Ke le one. Po. Guys, Pearl just crowned me the best man in the world. Anyway, Pearl, the reason why I carry anyway because I want to ask you a lot of questions, and I'm interested in your story, man. You are a young woman, but you have achieved a lot. Ba ile hore go na le batho ba ile hore they are ba go feta. I know it's not about age, but go na le batho ba go feta, but they haven't achieved as much as you achieved. So, but besides that, because re sa bolela ka dynamics of a relationship, I wanted to ask you gore, what is your take on polygamy? nasi indaba yo na akuna bothata le polygamy Okay, would you be in a polygamous relationship, marriage? yeah Okay. yeah mara monna o ga re tšea Mm, as basadi ba gago mm. a ke nyake mosadi wa go sa bereko wa go sa dire selo Oh. a ke nyake o lo ya ke mosadi o mongwe a mpakiša gore nna ke rana di-business Okay. at least nna ke rana di-business a hwetse lawyer Okay. a hwetse maybe cash ntho engwe le nngwe Okay. as Okay. long motho a ntse a Okay. bereka a ke nyake a motho o hwetse a dutse fro a re gane o na le ena fro segare bošego Mm. then o nagana gore wene ka moswane ge ke thoma kere apara sutu retso Mm. ye a šalang ka ntlong o reng Eish, gore phela o tetere mo ka ona ke she's smart. then gore gang o ile ntea fase ka moswane le rawa phele ke la ba le di-business a sana selo she ke wants potšiše a- gore jwang Eish. dilo tše ding man So you wouldn't mind as long as that woman is making her own income. yeah A kgona a ka se go go dira- tshwenye Mm. a ka se ka go tshwenya Mm. a ka seke never I don't think gore a ka go tshwenya So the women, when I go your story like it's violent, your reasons, because now I'm a person love reasoning. Like ke rata batho ba go reasona. Taba ga go ikwagale o e fahlele, and ya ga go e fahletse ke kwele. But to women who says unconditionally, I do not take polygamy. yeah ke re ke ena wa te kgethela Mm. gape o ka se mchusetse You can't choose. For yeah in some way gabotse ke bonela ka re a o enough monna ga thoma re ke nyaka mosadi mongwe o shotang there's something a e shotang Okay. me bona le ntho a e nyakang a e kry mo go ene ene a kgone go botsa so sometimes I prefer gore ore motho aka ish go na le ntho ngwe o sa e direng gabotse Can you so do it this way? yeah Mm. simple not or like o hlakahlakane no a go sana polygamy ge re ka nneteng Mm. no aowa no polygamy kene ka bakgekolo batho ba bagolo It's not a lot. rena e ka sebe gona Mm. go go bolayana yeo re applyele gore o mongwe wa Ah, we have a gwa yeah Mm. no a e sa le gone e tsene ka dinako tsele senao Okay. No, I get you. No, the reason why I wanted to touch that is because of, I agree it's a sensitive topic. Yeah, polygamy. I believe there's thousands of people, if not millions, while or they are in relationships and their partners want polygamy. Mara bona ba inyake. You understand? And babang abaynyake just because they can't stand the fact that their man is sleeping with another woman. e le yona wa nagana yo bšie gore fele fele o mme ya tso Mm, le yona ya tshwenye mara o ka se itšhabela if e le gona mm, if e le gona fele gona mm. so o gona monna mongwe o kare ga o thoma gore a ona ka se gona re okay tsamaya Eish.
yeah and o kry le gore wa moraga a ke re gona e gona maybe ga gabe e gona so wa bona gore jwa le tlo motswalela dilo o nyako spela maotong a bo koko bo koko yeah so wena o nyako motswalela di-channel So okay. I think re tswile thata on your business, but like let's go back to your businesses. Like going forward, what is it that you wish can happen? Like from ka business tsa gago with our viewers from the Kasi podcast. Like what would you say to them if there's people watching who some of them have money where they can invest? Obviously you said when investment again, but besides that, what can you say to the public that you would want to write on Facebook and say to your people? What would you say to your people and batho ba ileng gore ba reka dilo tsa phele ba go support, that they take you serious, they market you out there? ke tlo reng go batho ba gole before batho ba gae ke tlo leboga ka mokgwa ba nsupportang wa tse kore like go na le batho ba bangwe hwetša ba ba negative but then gono ba go botse ba re lefa phel man dilo tša ga di sharp were se nke le wa nsupporta before the moment ba fetše go botsa o nsupport so ke re ke kgopela ba no tšwela ka mokgwa ba no dira like ba nsupport and ke kgopela if o tsebe gore na le diaparo tša kgala o di apare dieta tša sekolo uniform wa mfounela ka di-collector or wa di-deliver. Okay. Then for the business jack nna ke sa le sharp mara lena le fotšola pele le nsupporta. Okay. Obvious business na le batho ba ba sa rateng re ba le di-business na le jealous go na le dilo ka moka so lena ke a kgopela le be le nna ka ntle le lena ka se ka gola so e re le nna ka moswane ke di-van tše 5 ka ntle ke rengwe kgopela o deliver kae and you gonna get and ka lebaka la mang la batho the bona people who are ka ntle le bona a ke seo. So because of there's always a saying ya gore batho ba ileng gore o tswa gona gantši a ba go support. Yes. How is it with you? Vela ba support, you get na like mara ke support ke di-driver. Okay. Yeah, di-driver ka di-key holder, di-number plate, di-perfume like ne di change man tsone donation tse o hwetša ba notice gore e re convoy o copy mo yang. Okay. Yeah. All right. Ke tlo reng mara o bona basadi I'm sorry basadi ba check ba dutse so di khonane ba emetse a slight mistake by the that they can write about. Yes. Speaking about people waiting on the corners, there's a post that you wrote on Facebook that we saw as the Kasi podcast, and you were very, like, you were not happy about it. Like what you were addressing on the post, you were not happy. I don't know if would you mind if we go into that? Yeah, I don't mind. What was happening there? No, there's something e diregileng ka customer ka se bolela ka leina. Okay, yeah. Ka se bolela gore re ya gaetseng Please but don't ke do tlo that. highlighta dilo tse dingwe tse di dirileng gore ke tsene ke post. Okay. Ke post it because of go na le di-customer ba re dira dilo tse ntšhintši re ka se post because re tšhireletša business tša rena. So the moment o le motho o moso o tšea matsapa a gago o ngwala ntho e snacks ka business ya motho mongwe o bona gore o phediša ke yona o direlang o nagana gore o normal go tšea maybe okay motho wa mtexta if o go roketse wrong or if o logele snacks wa motho gore no a se style ke inyakileng if keka se o inyakileng wa repel aske wa ke a lena motho wa lena business woman nengoleng le businessman ba lena wa lena or okay mo ke drill post next time customer ya o roka sharp o loga sharp baker sharp so batho ba gore bona ge ba bone post ba bona ka re Facebook or social media ke a better platform e ba ka bolelang ka deal ba senya di business tša bana a se bohlale because tomorrow when o tlo rana business o nagana gore o tlo rega so nna ke le pen
a se nna motho a mohotong nna le batho ba re kolota ditšhalete o ka sempone ke post nna le batho ba sa re swareng gabotse o ka sempone ke post the very same person ya postileng that post that is scammer what What's scammer? What were they saying? I don't know nna ke scammer eng. Oh, she was saying you were a scammer. Yeah, like motho o tshwanetse a understand gore re na le di-suppliers ba tileya di-order. That's true. Why ge ba otile from Shane le di-what ba kgone ho ema for the months ba eme Shane sa ba romela SMS gore dilo tša gago di sharp ding, but then why motho o mosi wa ntsa tileya order ya bona tshwanetse be viral. And I think that's a problem we have in a black society. Yeah, We always take each other's down. Yes, But so uplift our those ones so- from the States. Aish. So now I've noticed or post very like neki highlight some of the things because like bone like a post ngela gore not everyone a thabetseng ntwelang also like dirileng, not Okay. everyone. So gona le batho ba bang ba ne ba comment ke batho ba level ba sa nyakeng and a ke tsebe gore how and why? o mongwe khona commenta zanka support na le motho o mongwe khona support no khona re khona commenta negatively, so but a zanka ntshal center ga mpha yona but then because ba nyaka ba le di followers gore phelo dirile so selogela se le sa gago ke sa gago A ha ona gift motho that ka you get. stiyang yes ba ka no poster ba ya kai mari if selo ke sa gago ke sa gago. I'm receiving that message very well, guys. You hear it here first. Pearl says, if silo ke sa gago, ke sa gago. Whether they try to break you on social media, whether they talk about you on their corners, whether by a lawyer, whether they pray for you to fall, if you were born for it, it's gonna be yours. Pearl, we are going towards the end of the interview, ne? And that message that you just said now, I'll run with it. I'll run with it very fast. Silo re le sa gago, ke sa gago. No one can break you. But also I wanted to say Happy Women's Day. As you said, that's true. You guys take care of us. Keep on taking care of us. I know Realapisha, guys. Yeah, Realapisha, but now we are babies indeed. But thank you for taking care of us. We love you. We will always take care of you as our women, for as much as there's men out there who are doing other things. But we will always take care of you guys. I would like to thank you for coming to the Kasi podcast, and we thank you for honoring us because of it late actually. You came here an hour earlier. I was surprised that I Palace day earlier. But let me just run there. Anyway, guys, we are here. We are shooting Komaboning in Tafelkop. This place, I think a lot of you people know by Longorbato around Tafelkop. It's a place where you can just come take pictures for your wedding, for your party. There's a stage. They are building a swimming pool now. You can always come and enjoy your pictures here. Take pictures and have fun. And as we close this Pelne, what message can you say out there to encourage Basai? Basadi ba rena, basadi ba bona ga botse, e seng ba rena, ba bona. Yeah. Message e tlo fang ona ke gore a re berekeng man, re ska dula ka matsogo. Re ska tshepela gore banna nako la gale monna ke ena tshwanetseng a fepe. A re gane le Bible na le verse reng monna tshwanetse a fepe mosadi. But then no, I have 50-50. Okay. I have 50-50. Veke zula. Okay. Even na ibe phele ibe motho a phele. Okay. Motho a ka re ke ya kwa le no ya kwa. No, it's understood. Basaji Lekwela from Pearl, not from me. I would like to say thank you to the viewers, everyone who watched the Kasi podcast. Ladies and gentlemen, this sums up our interview. If you want to advertise from us, there's numbers at the bottom. You can always inbox the Kasi podcast on Facebook. You can always call me on the numbers on the bottom. DJ Lee's Don't Beats. forget to subscribe, guys. We got We it. will always give you a bit of content. Thank you very much.
tshwara konokono ya nnete mphentsebe no tsaka utlwela dilo tsaka bua bueng ke mogara wa nnete mphentsebe no tsaka utlwela dilo tsaka